shows the day. অর্থাৎ যেখানে যা রান আছে নিয়ে নাও। 22 ওভার শেষ, 48 3 উইকেটে। নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি। সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরাকেয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিন্তে। বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবার। বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অফ বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি বিইউবিটি বাংলাদেশের সেরা 20টি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির একটি। বিইউবিটির রয়েছে ঢাকার মিরপুরে ইউজিসি অনুমোদিত স্থায়ী ক্যাম্পাস, সুসজ্জিত গবেষণাগার, আধুনিক গ্রন্থাগার, মেডিকেল সেন্টার ও ক্যারিয়ার গাইডেন্স অফিস। এছাড়াও রয়েছে সুবিশাল খেলার মাঠ, যেখানে বছর জুড়ে চলে বিভিন্ন স্পোর্টস ইভেন্ট। করোনার সাথে লড়াইয়ে আমরাই করব জয়। তাই তো হাতে তুলে নিয়েছি স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে, যা করোনা ভাইরাসকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। স্যাভলন ডিসইনফেক্ট্যান্ট স্প্রে। দিনের দ্বিতীয় ওভার শুরু করবেন ডেফিনেটলি স্পিন অ্যাটাক। টিমে সৌম্য একজন অকেশনাল মিডিয়াম পেসার আছেন, কিন্তু যে অবস্থা ওয়েস্ট ইন্ডিজের, যে মেজাজ মর্জি, তাতে মনে হয় না মমিনুল সৌম্যকে নিয়ে আসবেন। ইমিডিয়েটলি তাইজুল অপর প্রান্তে। তাইজুল, ব্রাভো, খেলে যাও। অনেকগুলো ল্যান্ডমার্ক সামনে রয়েছে তোমার। 7 ওভার 2 মেইডেন 13 রান দিয়ে 1 উইকেট পেয়েছেন। কালকে 3 স্পিনারই বল করেছিলেন 21 ওভার, এবং সেখানে আমরা দেখেছি বেশ আঁটো টাইট অ্যাকিউরেট ছিলেন তারা। তাইজুলের প্রথম বলটা অফ করিডোরে পড়ে শার্প টার্নে বেরিয়ে গেল। ব্যাটসম্যান এনক্রুমা বোনার বলের লাইনে এসে বুঝলেন যে বেরিয়ে যাচ্ছে, ছেড়ে দিলেন, খেলেননি। ডট বল, 48 3 উইকেটে। দ্বিতীয় টেস্ট বাংলাদেশ বনাম ওয়েস্ট ইন্ডিজ, চতুর্থ দিন, প্রথম সেশন। ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত 5 থেকে 50% পর্যন্ত ছাড়। ওয়ালটন আমাদের পণ্য। ভালো টিজে, খুব ভালো টিজে। I think the third ball was the line Taijul wants to bowl at regularly. Make the batsman play, not give deliveries that are pitched outside the off stump and keep on turning away from the right-handed batsman. Try and make them play as many deliveries as they can. Does not want to allow Nkrumah Bonner to keep leaving that ball outside the off stump. Quickly shifts his line to middle. Taijul Islam, quicker 1-2. Nicely wearing his pace through the over. 48 for 3. আমার মতো আপনারাও জানেন ডায়রিয়া সহ যে কোনো পানি শূন্যতায় আমার আস্থা এসএমসি রোড স্যালাইন। কেনার সময় প্যাকের গায়ে এসএমসি লোগো দেখে কিনবেন। এসএমসির ওট স্যালাইন। শহরে কে আস্ত শহর পূর্ণতায় আস্ত আমি তো স্কাই ভিলাতে বুকিং করেছি। নিবিড় ঠিকানা স্বপ্নটা যাওয়া সব যে। আমরা কি এখানেই থাকবো? হ্যাঁ মা, এখন থেকে আমরা এখানেই থাকবো। রূপায়ণ সিটি উত্তরা, প্রিমিয়াম কন্ডো, স্কাই ভিলা, পেন্ট হাউস, মসজিদ, স্কুল, নিজস্ব প্লেগ্রাউন্ড, প্রায় 30 লক্ষ স্কয়ার ফিটের বিশাল বিজনেস কাম শপিং সেন্টার নেক্সাস নিয়ে তৈরি হচ্ছে রূপায়ণ সিটি উত্তরা। রূপায়ণ সিটি উত্তরা, একবার এসে দেখে যান, না দেখলে বিশ্বাসই হবে না। Little tardy with his line in his first over was Abu Jaya.
অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে তাইজুল ইসলাম টু বোনার দ্বিতীয় বলটা হয়ে গেল 23তম ওভারের অফ স্টাম্পের বাইরে টার্ন করে বেরিয়ে যাচ্ছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এই মুহূর্তে তাইজুল ইসলামের। দুজনই কিন্তু রাইট হ্যান্ডেড ব্যাটসম্যান, সুতরাং সুযোগ রয়েছে তার জন্য। অ্যাবসলিউটলি। এবং আরও একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে তাইজুল তার বোলিংয়ের যে স্পটটা সেই জায়গাটা ঠিক থাকতে হবে, স্ট্রিক্ট থাকতে হবে। ফরওয়ার্ড শর্ট লেগ এবং স্লিপ আছে। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার মুখে কাট করেছিলেন, গালি রিজিয়ন থেকে ফিল্ডিং হলো, রান এই বল থেকে পাবেন না। 3টি ডট বল, রান চেক দিতে হবে বাংলাদেশের দিক থেকে, উইকেটও তুলে নিতে হবে। ওদের লিডটা যদি 300 বা তদূর্ধ্ব হয়ে যায় ম্যাচ আমাদের হাত থেকে ফসকে বেরিয়ে যাবে। সো এই বিষয়গুলো নিশ্চয়ই ম্যানেজমেন্ট শিখিয়ে দিয়েছে, বলে দিয়েছে, খেলোয়াড়রাও জানেন। অ্যারাউন্ড দ্য উইকেটে এবার কিন্তু একেবারে লেগ স্ট্যাম্পের উপরে ব্যাটটা চালিয়েছিলেন, ঠিক মতো নেগোশিয়েট করতে পারেননি। শর্ট এক্সট্রা কাভারে ফিল্ডিং হলো, এই বল থেকে কোনো রান নয়, ডট বল। ডট বল পাওয়ার্ড বাই নিউ কেয়ার বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। তাইজুল টু বোনার, এবারে টাইট অ্যাকিউরেট বোলিং, উইকেট টু উইকেট ছিল, রক্ষণাত্মক ফরওয়ার্ড খেলেছেন। ডট হাইজিন এক্স স্কোর আপডেট 48 উইকেটে হ্যান্ড স্যানিটাইজার 61 Abu Jayed won't mind Jamel Warrican ahead of him. পেস ভেরিয়েশন আমরা দেখছি 83 থেকে 87 পর্যন্ত বা 85.7 পর্যন্ত। The batter সেই মুখে তিনি ব্যাটটা চালালেন, একটা এজের মতো হয়ে দ্বিতীয় স্লিপ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, শর্ট ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে ফিল্ডিং হলো, এই বল থেকে কোনো রান নয়। 23তম ওভারের সমাপ্তি এই মুহূর্তে, ওয়েস্ট ইন্ডিজ 48, 3 উইকেটে। করোনার এই সময়ে স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশ দিয়ে 20 সেকেন্ড ধরে বারবার হাত ধুয়ে নিন, কারণ স্যাভলন হ্যান্ড ওয়াশে আছে ভাইরাস ও জীবাণু ধ্বংসের কার্যকরী উপাদান, যা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে করোনা ভাইরাস সহ সব ধরনের জীবাণু। স্যাভলন, জীবাণুমুক্ত প্রতিদিন। ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত 5% থেকে 50% পর্যন্ত ছাড়। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ নির্মাণের অঙ্গীকার নিয়ে নতুন প্রজন্মের স্টিল ZSRM 3 স্টেপ প্রোডাকশন সিস্টেমে DHC টেকনোলজিতে তৈরি টেকসই ZSRM TMT স্টিল বার। ZSRM, বন্ড টু বন্ড। দিনের তৃতীয় ওভার কে শুরু করবেন? আবু জায়েদ রাহিকে কি কন্টিনিউ করবেন? আর এক ওভার আস্থা রাখবেন তার উপর? রাখা উচিত। কখনো কখনো যে বোলারটি এক্সপেন্সিভ তাকে মারতে গিয়ে উইকেট দেয় প্রতিপক্ষ। ওয়ারিকানকে সামনে পেয়েছেন এবারে জায়েদ রাহি। প্রথম বলটা সাকসেসফুলি লেন্থে অফ করিডোরে পিচ করে ডট আদায় করে নিতে পারলেন। ওয়ারিকান কোনো রকমে চোখ মুখ বন্ধ করেই যেন ফ্রন্ট লেগটা ঠিকমতো বলের লাইনে না আসলে ব্যাটটা বলের লাইনে ঠিকই এসেছিল এবং ব্লক করতে কোনো অসুবিধা হয়নি। 48, 3 উইকেটে। এখানে ওই শ্যানন গ্যাব্রিয়েল বা আলজারি জোসেফের মতো পেস আর উইকেট থেকে pulled away in time in Nkrumah Bonner. Well, with the pace bowler sort of in the attack from one side, it's just that feel of changing over between two spinners and getting into position very quickly, not allowing the batsman to think between deliveries and overs. Maybe that a little bit out of the planning right now with regard to speeding up the overs. So once the spinners are bowling in tandem, that is a policy that he might adopt. This is the batsman just pulling away as the ball is released. That ball, well, the signal can't understand the reason why. But Taijul has been quite accurate in his line after the first couple of balls. Early morning you might just lose your line a little bit, but he's fallen back into a very disciplined line and length.
making the batsmen play, keeping them interested. And good. He's just hoping that one gets a bit of extra bite and turn. And a little bit of disconcerting bounce. But he's been just a picture of patience. Nonplussed completely. Trusting the wicket, realizing there's nothing much in it as yet. Just waiting for that loose delivery to come along. There was a very cautious shout towards the boundary rider to ensure that he does not come back for the two in Krumabona. 50 comes up for the West Indies with that couple. He's done very well. Alert to that fact. Look at the expression. He's not happy with that effort. 50 for 3. ভাই ভালো মানুষ আর খারাপ মানুষ মাপার কোনো মাপকাঠি নাই। কি যে বলেন ভাই, আরএফএল ওয়িং স্কেলস ব্যবহার করে, সে কি মাপে কম বেশি করে? দোয়া করবেন ভাই, এই বিশ্বাসটাই যেন ধরে রাখতে পারি। আরএফএল ডিজিটাল ওয়িং স্কেলে ব্যবহার হয় সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন লোড সেল, তাই ওজন দেয় নির্ভুল। আরএফএল ডিজিটাল ওয়িং স্কেল, আস্থার মাপকাঠি। আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না, আমারও খুব টেনশন হচ্ছে মা। চলো নাহলে আজকে না খেয়ে থাকতে হবে। কর্তৃক স্বীকৃত ক্ষতিকর মিথানল মুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্লিনসল এইচপি। কিভাবে? শুধু রাঁধলে হয় না, যত্ন লাগে, যত্ন। ডেডিকেটেড রিফাইনিং লাইনের সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক গুণ অক্ষুণ্ণ রেখে পরম যত্নে তৈরি হয় বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল। বসুন্ধরা ফর্টিফাইড সয়াবিন তেল, যত্নে গড়া রত্ন ফোঁটা। Just check back into him, big appeal, and up goes the finger. That is the strike they're waiting for. Are they going to go for a review? Having a chat with his partner. Oh, he has decided it's not worth it, so that's the first strike today. There was a 6 deliveries that Abu Jaid bowled to Jamail Warrican in the previous over, where he settled into a better rhythm. তখনই ব্যাটসম্যান ছেড়ে দিলেন, নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা হয়েছে। এটা একটা ভালো বল ছিল এবং লেগ স্ট্যাম্পের উপরে লেগ স্ট্যাম্প Coming into the second against Jamail Warrican, he knew that he had to pitch the ball up and allow the ball to do its bit. Could have been going down leg side, could have been the height factor. Warrican didn't take the review. Goes for 2, 50 for 4 West Indies. যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। মজাটা আমাদের মধ্যে বিল্ট ইন, হালকা সুযোগ পেলে বেরিয়ে আসে, ঠিক যেমন ফ্রুটফিল কাবনের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে স্ট্রবেরি, ম্যাঙ্গো আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুটফিল, আসল মজা ভেতরে। দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জ্যাম। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। সাফল্য বয়ে নিয়ে আসতে পারে সেই স্বাক্ষর রেখে চলেছেন প্রথম ইনিংসের মতো এই ইনিংসেও আবু জায়েদ 50 managed 5 in the first innings. ব্যক্তিগত 2 রান করেছিলেন গতকাল, সেই 2 রানে ফিরে গেলেন আজও।
চারিদিকে ফ্লু হচ্ছে, ভাইরাস থেকে বাঁচবো কিভাবে? ভাইরাস এক ধরনের জীবাণু, আর জীবাণুর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করতে আছে স্যাভলন সোপের ডাবল স্ট্রেংথ। গোল্ড আর প্লাটিনামের ডাবল স্ট্রেংথ জীবাণুর বিরুদ্ধে দেয় ডাবল প্রোটেকশন। স্যাভলন সোপ, ডাবল স্ট্রেংথ, ডাবল প্রোটেকশন। বাংলাদেশে এই প্রথম 15 স্ট্যান্ড বিশিষ্ট 1200 ফিট দৈর্ঘ্যের স্ট্রেট রি-রোলিং মিলস ZSRM TMT 500W and 60 গ্রেড বার স্থাপত্যের ভিতরে যোগায় টিকে থাকার শক্তি। ZSRM বন্ড টু বন্ড। রেডিও ভূমি 92.8 FM। চতুর্থ দিনের প্রথম সকাল, স্বপ্ন ছিল ব্রেক থ্রু আনতে হবে, এবং সেই স্বপ্ন যখন পূরণ হয়েছে তখন ওয়েস্ট ইন্ডিজ দলের সংগ্রহ 54 উইকেটে। নতুন ব্যাটসম্যান কায়েল মার্স তিনি এসছেন, তার দুটো ম্যাচ থেকে 255 রান ক্যারিয়ারে, এক ইনিংসে 210 করেছেন অপরাজিত, সেটাই বেস্ট, অ্যাভারেজ 125। তো বুঝতেই পারছেন ওই আগের তিনটা ইনিংসে একটাতেই তিনি রান পেয়েছেন, সেটা 210, সেটাই তার স্ট্যাটসকে হেলদি করেছে। দুটো স্লিপ গালি, রাউন্ড দ্য উইকেট, জায়দ রাহি টু মার্স, অফ স্টাম্পের বাইরে পড়া বল টেনে অন ড্রাইভ খেললেন ওয়াইড লং অন দিয়ে, বল বেরিয়ে যাচ্ছে সীমানার বাইরে, 4 দিয়ে শুরু করলেন, কিসের সংকেত কেউ জানি না, 4 উইকেটে। তবে চতুর্থ দিনে প্রথম সকালে যখন সাফল্য পেল বাংলাদেশ, কেন নয় বিশেষ মুহূর্ত। ম্যাচের বিশেষ মুহূর্ত brought to you by Berger Paints। I wouldn't want him to remove the slip from there, which he did that at the prior delivery, Abu Jaid, because this is the ball that he got hit for a boundary, the very first one that Kyle Mayers dispatched. The second one as well went towards the onside, but immediately Abu Jaid decided to remove the second slip and strengthen the offside field to the point region. Still round the wicket. Now that's a better line, and that's a better length that Abu Jaid has hit in the last couple. 4 দিয়ে শুরু করলো, জাস্ট মানে কোনো ফিট মুভমেন্ট নাই, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে, খুব শর্ট বল ছিল তাও নয়, জাস্ট ব্যাক অফ। Looking for wickets, you're not looking to just save runs. Absolutely, and I think being reactive to just one shot, it's not the right way of going about it. You're absolutely right. Wickets are the main concern at the moment, and taking that slip away, maybe not an option that he's going to like as he goes through, and an appeal behind, big appeal. There was a little sound which even we got to hear. What that sound is, you can seek it on the replay. 54 for 4. কোয়ালিটি আর টেস্টে ভরসা একটাই, বিস ক্লাব ড্রাই কেক। এইটা নেন, তোমাদেরকে লেবুর গুরুত্বটাই বুঝাতে পারলাম না। ত্বকের জন্য লেবু যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝেই আমরা মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিকে তৈরি করেছি লেবুর নির্যাস আর ভিটামিন সির গুণ দিয়ে। তাই ত্বকের সম্পূর্ণ সুরক্ষায় ভরসা রাখুন শুধু মেরিল পেট্রোলিয়াম জেলিতেই। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস, মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। ক্ষুধার আগুন নেভাতে মজাদার সাথে অল টাইম ফ্যামিলি কেক। ক্ষুধাকে গুড বাই। দারুণ মশলাগুলোর to that, stick around as long as possible, make it take the game away from the Bangladeshis. That will be the target for the West Indians. Well, both the umpires have had a word with Bonner about encroaching in the danger area. Got to be very careful. তাইজুলি পারবে বোনারকে তুলে নিতে এবারে। Hey, good
Yeah, just the information being passed on to the West Indies dressing room, the dugout area, that what's the reason why Nkrumah Bonner has been warned, and an official warning being given to the batsman. An appeal in the previous over for a caught behind from the bowling of Abu Jai Chaudhry. Inside part of the bat, it squirts away for a single. Have a look at last ball of the last over. Interesting. There was an appeal. What transpired? Has to shape away. Appeal from Liton Dash. What does Ultra say? Ooh, definite spike, but not referred. That could have been such a big wicket. Oh my goodness. Yeah, he's just seen that, probably on the big screen on the ground. I hope he's not seen the ultra edge. He saw himself. I hope he was late in having a view of the big screen. 55 for 4. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জ্যাম। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। এক্সকিউজ মি, ছোট ডিপোজিট করতে চাচ্ছি। আরে ভাই আসেন, বসুন বসুন। আপনার তো সব ফাইল রেডি করে রাখছি ভাই। গুড মর্নিং। এত ছোট ডিপোজিট করা যায়? যাবে তো বটেই, ছোট ডিপোজিটে বেশি ইন্টারেস্ট। ঠিক, ছোট ডিপোজিটেই বেশি ইন্টারেস্ট। আইপিডিসি ডিপোজিট, প্যারা মিনিমাম, বেনিফিট ম্যাক্সিমাম। Well, it's happening. It happened, but once again, indecision regarding taking the DRS haunting the Bangladeshis. There seemed to be a confident enough appeal from Liton Dash and also from the bowler that when it came to taking the decision to take that DRS, they decided not to. They might rue that fact. Look at that spike. Big enough feather. Well, he's the man who should have taken the decision. Sometimes he takes them, it doesn't work out, but it seems pretty shy in taking the DRS decision to go for the DRS. Hasn't worked for them in the previous test match also. Yeah, there was a little bit of a sound as the ball passed the bat. There wasn't a lot of deviation to confirm. That's why I was mentioning that to keep the second slip. The persistence in the line from Abu Jaid was there. The third ball that he bowled to Kyle Mayers in that over, the previous over. Just felt, I mean, you and me both were hearing, yes, there was a little sound. As the ball passed the bat, Liton Das was sure, but he wasn't sure enough. With his history of the reviews that he has prompted his captain to take, that should he ask his captain to go in for the review again or not. 3 they still have in the bag, Bangladesh. Keeping them in the bag, it's not going to be good enough, Anjum. You've got to be bold enough to try some. You might get an umpire's call, you might retain the review,
It's worth a go. This is when you need the wickets. Every opportunity has to be taken advantage of. To be fair, it was just a tickle. If Liton Das was so sure, he would have definitely indicated that. He was absolutely sure at the dismissal of Brathwaite that you should seek the review. That happened and went in the favour of Bangladesh. Bono collects a boundary. It's maybe not where he intended, in the air for a while, not too far away from the gully. Fielder was diving for it. See, just not in absolute control. A moral victory for Rahim. He's got his hands up. He's got his tail up too. Firing in very, very well. Bowling very good deliveries. Wicket-taking deliveries. I must keep on saying that if you're very, very sure as a wicket-keeper, possibly the umpire is also going to be very, very sure about his decision. It's the 50-50 kind of decision that you don't get from the umpire, that you need to go for the DRS. Sometimes you've got to be brave enough. You might lose one with the COVID changes in DRS. Used to be 2, now there's 3, so you've got a lot of options. And of course you can also fall back on an umpire's call and retain the review. I keep on repeating that. Just, I suppose you have to carry on. I hope that you get a breakthrough very soon. $59 for 4. চলছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কুইজ 100 দিনে 10,000 বিজয়ী, প্রতিদিন 5টি স্মার্টফোন ও 10,000 জিবি ডেটা, গ্র্যান্ড প্রাইজ 100টি ল্যাপটপ। অংশ নিতে ভিজিট করুন mujib100.gov.bd অথবা quiz.prio.com। কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক বলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। তেল, পেঁয়াজ আর ভাতের সাথে মিলে ম্যাজিক্যালি তৈরি করবে ফ্রাইড রাইস। ম্যাগি ফুজিয়ন ফ্রাইড রাইস সিজনিং মিক্স, চাইলেই ভাত হবে ফ্রাইড রাইস। From Nestle. ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। 10-12 বছর ধইরা পাম্পের কাজই করতেছি, বাজারে কত Yeah, apart from that moment when Bangladesh did not take the review, they've been very good. I think they've been excellent in terms of line and length. Very impressive from Abu Jahid, the only wicket taker. In that same over, he could have picked up his second wicket also. Morning, Vish. Morning, Atta. Hello, everyone. Ball has spun more, and it's a testing time for the West Indies. I think the operative thing here, one of the focuses has to be for the rotation of strike. Mears has to be ready to run, to rotate strike with Bana. Yeah, I understand what you're trying to say, Vish. 174 the lead, and what we have seen so far in terms of the
behavior. There is a lot more happening. তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। আলোচনা করছেন, টাইমার কাউন্টডাউন চলছে, মনে হয় না লেগেছে। আবু জাহিদ রাহি তিনিও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। তোরা পরিষ্কার করে বল, 3টা রিভিউ আছে। টাইমার ফিনিশড, রিভিউ নিলেন না। 26 ওভার শেষ, 54 উইকেটে। নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি। সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার এর সিলভার আয়ন টেকনোলজি তৈরি করে অ্যান্টিভাইরাস কোটিং, যা দেয়ালে আসা ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরাকেয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিন্তে। বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরাকেয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবার। ওয়ালটন টিভি কিনে ডিজিটাল রেজিস্ট্রেশন করলেই নিশ্চিত 5% থেকে 50% পর্যন্ত ছাড়। ওয়ালটন, আমাদের পণ্য। রেডিও ভূমি 92.8 FM। এনক্রুমা বোনার এবং কায়েল মায়ার্স, এই দুজনের মধ্যে 216 রানের সেই কাব্যিক পার্টনারশিপ আমাদের সবাইকে কাঁদিয়েছে চট্টগ্রামে। সেই দুই ব্যাটসম্যানই কিন্তু এই মুহূর্তে ক্রিজে আছেন। তাদের he's been spot on attacking the stumps over and over again. He's hardly given anything away, and once he does that and continue to do so, that would certainly put a bit of a pressure on the batsman's mind, knowing that it's been difficult to score runs. Yes, they have a healthy lead of 174 again, but they don't want to get in a situation where you start for losing wickets, and then all of a sudden you're in a spot of bother by looking at the lead. So it's important to get in and a partnership here. Yes, Bonner there for now 65 deliveries, unbeaten on 23. Kyle Mayers could have easily been sent back to the pavilion had Bangladesh taken that review. And just going back to the review, we saw what happened in the first test match also, when they did not take the review on a couple of occasions, and the batsman went back, knowing that Kyle Mayers on debut in the first test match got a double 100 in the second innings, and you have 3 reviews in the bag. That he could have taken the review straight, because there was a sound, but it's just the reaction from the bowler and the keeper. It's just the reaction from the bowler initially and the keeper. Both went up, but not convincingly. Again on the spot, and this is what we have been discussing throughout day one, from the first day of a test match at Chattogram. If you don't see anything happening off the surface, your prime object is to hit the target on stumps all the time. I mean, this is what I'm talking about. Have a look at this. It's a genuine nick. It's a soft appeal from the appeal. Look, there's no reaction. It's not running down to the skipper, and that just puts him off. Remember the one that he took yesterday. Will come back after this. It's a maiden over. 61 for 4. সাবধানে করো। এসব কত করছি, দাঁড়া। এক্সপার্টদের কাজ এক্সপার্ট দিয়ে করাই ভালো। এই নিন এক্সপার্ট প্লায়ার।
এক্সপার্ট হার্ডওয়্যার টুলস, যন্ত্র অনেক মন্ত্র একটাই। যা পরিবহন করতে পারে সর্বোচ্চ 93 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যে কোনো উত্তপ্ত the hot option. যার যেমন পছন্দ নিমেষেই তৈরি মজাদার বসুন্ধরা নুডলস, ইয়াম্মি স্বাদে পুষ্টির বাহার। আনারসের দারুণ স্বাদে মিস ক্লাব দিচ্ছে ফ্রুট ফান ক্রিম বিস্কুট। ভালো খান, ভালো থাকুন। তোমরা গ্রুপ ডিসকাশন করো, আমি আসছি। আর কত বাঁচাতে পারবি কেউ? রুচি বারবিকিউ। Now have a look at this one. Not allowed during this pandemic. The atmosphere in the middle is pretty silent. They should be able to pick the nick up quite easily. Have a look at this reaction. Look at the Liton does. There you go. He knows 100. He's taking the review himself. And that forces the skipper to take it, not the sort of reaction in that particular time when we saw in the replay Mayer's nicking that to the keeper. That's why I feel it's so very important for the keeper, the bowler and the skipper to find the right balance to decide within that short period of time to take the review or not. But it can't be a turning point in the test match. 62 for 4. তোমরা গ্রুপ ডিসকাশন করো, আমি আসছি। আর কত বাঁচাতে পারবি কেউ? রুচি বারবিকিউ। অনলাইন কি অফলাইন সবই এখন জমবে ফাইন। অতুলনীয় স্বাদে রুচি বারবিকিউ চানাচুর। থ্যাংক ইউ ফর রুচি বারবিকিউ। ট্রাভেলে ক্ষুধার মজাদার আর হেলদি সমাধান মিস্টার নুডলসের কাপ নুডলস। স্বাদ নাও ভালোবাসার। ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। হ্যাট্রিক বিস্কুটে আপনি পাচ্ছেন অরেঞ্জ এবং মিল্ক ফ্লেভারের দুটো ক্রিমি হ্যাট্রিক বিস্কুট। 5 wickets in the match for Abu Jayed. I just wonder if there might be a little bit of just slight swing. Whether it's reverse or orthodox, let's have a look. Where's the shiny side? Close, very close. Has to be close. Gone. Magnificent bowling by Abu Jayed. There is some serious movement, and he's reviewed it. Not sure why. Copy that, Richard. Third umpire to director. We have a player review for LBW. On-field decision is out. It's a fair delivery. Can I have front on spin vision, please? Can you take it back? Roll forward slowly. Ball appears to be passing very close to the bat. Can I have ultra edge, please? Keep rolling through. Can you take it back one more time? Now roll forward slowly.
It's a flat line as the ball passes the bat. I can see little gap between bat and ball. I'm satisfied that the batsman did not hit it. Can you go for the ball tracking when ready, please? Ball tracking coming up now. Ball pitching outside off. Back in line. Wickets umpire's call. I would like to go back to the on-field umpire, please. Richard, I would recommend you to stay with your original decision of out. Umpire Illingworth has had an outstanding match and series. Excellent from Abu Jahid. Stuck in his crease, that's the problem. Should have been on the front foot. Doesn't matter now. He has to head back to the pavilion. Relieved. And Abu Jahid to see the back of Mayers. Gone for 6. It's 62 for 5. যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। খামারের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসে ম্যাঙ্গো, স্ট্রবেরি আর লিচুর অমায়িক স্বাদ। ফ্রুট ফিল, আসল মজা ভেতরে। এমন সুইট মানুষদের জন্য ট্রিট হোক প্রতিদিন পিওর মিল্ক আর রিয়েল চকলেটের সুইটনেস মুখে থাকুক সারাক্ষণ। ট্রিট ইউ ডিজার্ভ। যে কোনো সময় যে কোনো জায়গায় ব্যাংক থেকে বিকাশে অ্যাড মানি করুন কোনো খরচ ছাড়াই। দেশের সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ব্যাংক থেকে নিমেষে টাকা আনুন বিকাশে। কোয়ালিটি আর টেস্টের ভরসা একটাই, পিস ক্লাব ড্রাই কেক। মেরিল মিল্ক সোপ বার এবং মেরিল মিল্ক অ্যান্ড বেইলি সোপ বারের কম্বো প্যাক এখন 10 টাকা কমে, মাত্র 90 টাকায়। What you want to do is to make Abu Jahid pull his length back. It's not a fail-safe way to make him bowl, but you've got to make him think about things. Suggest that he's going to target the stumps here again. Yep, there's definitely a little bit of reverse swing happening. We saw Shine targeting towards the stumps at the top of his mark. That's something as a batsman you've got to try to be looking at as he starts his run. Yeah, what is also important that once the bowler sees that there's a bit of a reverse available, he's got to pitch it up. And he's been doing that over and over again. Very good from him. To see where is as well, and that's what you call trapped on the creases at a use the phrase. And for these young players, that's one of the things that I would suggest. I've been critical of them. They're new to international cricket, but you've got to use these little adjustments to try to put a bowler off. Really working hard on the ball. Coming in towards the stumps once again, shiny side on the left of your screen. Typical Blackwood response. Now, where did that come from? Excellent shot, no? Knowing the ball is doing a bit of a reverse and in a spot of border, West Indies, 68 for 5. What a shot. Did it carry?
তাইজুল যাচ্ছেন, পারলে তাইজুলই পারবে। বলটি ওভার দ্য উইকেটে নিয়ে দৌড় শুরু করলেন। শর্ট পিচ, মিডল স্টাম্পের দিকে ছিল, ব্যাকফুটের উপরে স্পট জাম্প করেই অন সাইডে খেলেছেন, ওখানে ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগ অঞ্চলে তামিম ফিল্ডিং করলেন। একটিবারের জন্য প্রান্ত পরিবর্তন। 32 ওভারের খেলা শেষে 69 উইকেটে উইন্ডিজ। নিউ নর্মাল লাইফে ঘরের রংটা হতে হবে ভাইরাস ফ্রি, সেজন্যই বার্জার ব্রিথ ইজি। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই। ভাইরাস ও ব্যাকটেরিয়া ধ্বংস করে। ভাইরা কেয়ার যখন দেয়ালে, আমরা নিশ্চিন্তে। বার্জার ব্রিথ ইজি ভাইরা কেয়ার, সুরক্ষিত দেয়াল, নিরাপদ পরিবার। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান। নতুন প্রজন্মের ইন্টারনেটের শক্তিতে পরিবর্তন আনা চাইলেই সম্ভব। গ্রামীণ ফোন। কিছু সম্পর্কে মিষ্টি ম্যাজিক বলিয়ে দেয় দূরত্বের লেয়ার, ঠিক যেমন দুধ আর চকলেটে একাকার হয়ে ওঠা প্রাণ লেয়ার। সম্পর্কের মিষ্টি ম্যাজিক। এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফ The offside field is critical as well, because you talked about in outfield, the man down at long off. But there's a short, I suppose, extra cover in between long off and the batsman. Blackwood's gone through cover or in between cover and that short extra cover. So that's good precision. I think they're running on the pitch again. No, I think just a subtle message from the umpire. Subtle message to Bana, who's already been warned. In fact, it might have been to Blackwood. Message to Blackwood to stay off the danger area. Yeah, what I was saying about that field is they're trying to make Bonner and Blackwood hit the ball squarer, open the face of the bat. When you open the of catches as well. Now, I wouldn't mind at all seeing what Taijul Islam is doing at the moment. He's also bowled very straight onto the stumps and allowed the batsman to come onto the front foot. If he's driven down the ground, it's absolutely fine. But I don't want to see him bowling in that area off the legs for a single to finish the over. 71 for 5. এলো দারুণ মশলাগুলোর এক্সাইটিং মিশ্রণে তৈরি ম্যাগি মশালা ব্লাস্ট। লাইফে ব্লাস্ট 2 মিনিট জাস্ট। ম্যাগি খুশির রেসিপি ফ্রম নেসলে। 10-12 বছর ধইরা পাম্পের কাজই করতেছি, বাজারে কত পাম্পই তো দেখলাম, কিন্তু আমি কমু আরএফএলই সেরা, কারণ আরএফএল পাম্পে সুপার এনামেল তামার তার ও এফ ক্লাস ইনসুলেশন হওয়ায় মেলা তাপ শোষণ করতে পারে আর দীর্ঘস্থায়ীও হয়। নিজের কষ্টের টাকায় বাড়ি বানাইতেছেন, তাই কিনবেন যখন ভালো পাম্পটাই কিনেন। আরএফএল ওয়াটার পাম্প অন করলেই পানির তুফান।
টস জিতে তৈরি টেকসই ZSRM। রাউন্ড দ্য উইকেটে আবারও কিন্তু এবার অফ স্টাম্পের উপরে টার্নটা খুব। চতুর্থ দিন প্রথম সেশনের খেলা চলছে বলছিলাম, যেটার প্রায় 1 ঘন্টা অতিবাহিত হতে যাচ্ছে, আর 3 খেলাটা শেষ হতে আজকের দিনের যাচ্ছেন ওভার দ্য উইকেটে। এবারে কিন্তু কোনো সুইং নেই অফ স্টাম্পের বাইরে, সামনের পায়ের উপরে ভর করেই খেলেছেন। তবে ইনার পার্টে লেগে বল চলে গেল ওখানে শর্ট মিড উইকেটের দিকে, রান নেই, এটি একটি ডট বল। ডট বল পাওয়ার্ড বাই নিও কেয়ার বেবি ডায়াপার, সারা রাত আরামে, সারাদিন ফুরফুরে। বলের শাইনটাকে বাড়িয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন মুশফিক, এবং তারপরে দিয়েছেন হাতে ওখানে জায়েদ চৌধুরীর 22 রান দিয়ে 2 উইকেট। আজকে সকালে যে 2 উইকেটের পতন ঘটেছে সেই 2 উইকেটে কিন্তু রাহি নিয়েছেন। ফুল ফুটুক আর না ফুটুক, বসন্ত শুরু হয়েছে এবং সেই বসন্তের প্রথম দিনে প্রথম সকালে 2টি উইকেটের উদযাপন করবার দৃশ্য আমরা দেখতে পেয়েছি। আজকে আমাদের খেলোয়াড়েরা যথেষ্ট উজ্জীবিত। এবারে অফ স্টাম্পের বাইরে পড়ে সুইং করে ঢোকার মুহূর্তে ব্যাটসম্যান ছেড়ে খেলেছেন, এখান থেকে রান নেওয়ার কোনো সুযোগ পাবেন না। 71 উইকেটে উইন্ডিজের রান। এখনো পর্যন্ত টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আমাদের নামের পাশে কোনো পয়েন্ট নেই। যে 8টি দল, প্রত্যেকটি দলেরই কিন্তু পয়েন্ট আছে, উপরে 7টির, কিন্তু বাংলাদেশ এখনো পর্যন্ত পয়েন্ট শূন্য। অনেক আশা নিয়ে the reverse swing, it was so late at such great pace. Good single. And so the opinions of some came forward understandably that you had to look at the bowler at the top of his mark because there's such a great disparity between the shiny side and the rough side. And that's why Wakar and Wasim, for example, would run in, ball in their bowling hand and cover the ball with the non-bowling hand, because guys started looking from the top of the mark at where the shiny side was. It doesn't guarantee you anything. I know old timers will say, well, what happens if the shine is on the inside and then it swings the other way? It doesn't guarantee that you know exactly where the ball will swing in. It might just go straight on, but at least it gives you some indication prior and beforehand as to what might happen. Some of the older batsmen that I know that I've spoken to say, but just play late. Not everyone has the ability to do that. Tell you what the Australians did when they came to the Caribbean one year. I think the same Otis Gibson, they were playing, Australia were playing